Yes, good morning, all of you, my dear students. Good morning, all of you. So, today we are going to discuss chemical bonding and molecular structure chapter. So, introduction, then octal Lewis dot structure, formal charge. All these four topics we'll discuss in this session. So, first, what is the chemical bonding? How the chemical bonding is formed? That we have to discuss. So, chemical bonding, how it is formed, you know. So what is the chemical bonding? The force of attraction between the two atoms or ions or molecules is called as chemical bonding. So chemical bonding nothing but chemical bonding nothing but the force of attraction between the force of attraction between atoms, ions or molecules is called chemical bonding. Chemical bonding. So generally, how the chemical bonding formation takes place, why chemical bonding formation takes place, that we have to discuss. So why chemical bonding formation takes place, then how the chemical bonding formation takes place. So look at once how this is formed, I will discuss to you. So for example, if you take atom A, just assume it is one of the atom, that is A. Then one more atom is there, that is also A. So both are having one electron in each. Just assume it. So here both are present when it is present in the free state. There is no in the combined state in between them. There is no combination in between them. So both are present in the free state. When both are present in the free state, the stability is very less. Energy is more, reactivity is also more. So what are more? Energy, reactivity, both are more. Stability is less. Stability is less, reactivity and energy both are more. Once if they are combined, both of you, then once the chemical bond formation takes place in between them, then now we call it as a molecule. So here both are free ions, free atoms, free state of atoms. So once molecule is formed, in between them chemical bonding formation takes place. Once chemical bonding formation takes place, energy of this atoms or decreases. So energy and reactivity both are less. Then if you take stability is increases. What happens? Stability increases. Once the chemical bonding formation takes place in between the two atoms, some amount of energy will be released. So that is why any chemical bond formation is exothermic. Because energy will be released in this. Clear, all of you? So now, look at some of the most important points on it. What are those? The why chemical bonding formation takes place. Sir, enduku chemical bonding formation jaruguta undi? So I told that when atoms are present in the free state,
atoms present in free state, atoms present in the free state, stability is less, I told. Reactivity, energy, both are more. Stability is less, reactivity and energy both are more. So the stability should be increased. Stability increase avvali ante, then reactivity energy decrease avvali ante, then atoms to form chemical bond formation. So what reasons, what are the key points, the reasons for chemical bond formation? Reasons for chemical bond formation. Reasons for chemical bond formation. Reasons for chemical bond formation. First one, tendency to get stability. Tendency to get stability. Tendency to get stability. Second one, tendency to get doublet or octet configuration. Doublet or octet configuration. So stability, to get stability, ikkada stability takvaga undi, stability is less when it is present in the free state. So once chemical bond formation takes place, stability is more, stability increases. Then tendency to get doublet ante helium electronic configuration, ante 1s2 or 2s2 or whatever. Helium electronic configuration is doublet electronic configuration. Octet configuration, the valency cells that should be contain 8 electrons in it, that is valency cell. Then third one, tendency to get minimum energy. Tendency to get minimum energy. So all these three reasons chemical bond formation takes place. So the same, what are the reasons? So whatever the more will be there, that should be less. Then stability, wherever the less will be there, that should be more after the chemical bond formation. So stability kosame atoms chemical bond formation ni form chestayi, energy ni decrease chesukodaniki chemical bond formation ni start chestayi. Okay, clear all of you? Then in the graphical representation, how can you express the chemical bond formation? Graph lo chemical bond formation ni ela explain chestam. Graph, in case if you take, so here the potential energy versus the distance between the two atoms. Distance between two atoms. That will take it as R. Distance between the two atoms. So first to take it as two atoms will be there when it is present in the free state. Rendu free state lo unnappudu atoms ela untayi? They are away from each other, we know that. So these atoms once if they will close each other, so rendu ఒకదానికొకటి దగ్గరగా అవుతున్నప్పుడు, sir, once both atoms when they are close with each other, so here
So you have to understand one of the thing, atom when it is near to each other, then positive charge in the both atoms will be there. Electrons in the both atoms, electrons also is there. So electronic repulsions and nucleus repulsions will be present. So repulsion forces are present in between nucleus and electron. Then attraction forces also is present. The electron ki nucleus ki madhyana attraction force untadi. Okay, atom of electron, another atom of nucleus ki madhyana attraction force untadi. So attraction forces also present between the nucleus electron. Then even here also nucleus in between the electron, attraction forces are present. So attraction forces, repulsion forces rendu equal అయినప్పుడు మాత్రమే chemical bond formation జరుగుతుంది. ఇవి రెండు దూరంగా ఉన్నప్పుడు there is no attraction forces and repulsion forces. సో ఒక్కసారిగా రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ దగ్గరగా వస్తూ ఉన్నప్పుడు, once they will come near to each other, so once they are present in the free state, energy is more energy it will be present, energy is more. Once they will come near to each other, energy will be decreases, that we call minimum energy. So minimum energy that can be get, where the minimum energy will be there, chemical bond formation will be formed. Look at chemical bond formation. So here atoms, they will come near to each other, so bond formation takes place. So ekkadaithe minimum energy form avutundo akkada bond formation jarugutundi. Bond formation daggara force of repulsions, it is equals to force of attractions. Remember, the repulsion forces and attraction forces both are equal when the chemical bond formation takes place in between the two atoms. Clear all of you? Then, so what about this energy, sir? Once if you want to break the two atoms bond ని break cheyadaniki energy kavalante, sir, at this position repulsion forces are greater than that of the attraction forces. So attraction forces kante repulsion forces ekkuva unnappudu bond break avutundi. Bond break avvadaniki kavalsina energy ne then bond dissociation energy. So remember, wherever the minimum energy is there, chemical bond formation takes place. Chemical bond formation, wherever it is takes place, bond strength increases, bond length decreases. Bond strength increases, bond strength increases, bond length decreases. సరే ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇది? ఎక్కడైతే కెమికల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ జరిగిందో అక్కడ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, బాండ్ లెంత్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. సో ఈ ఎనర్జీని యాక్చువల్ this energy, at this energy, minimum energy, wherever the energy is there, the chemical bond formation takes place. Then this is the distance between the two atoms. So at this position, the distance between two atoms we call. Clear? Understand? So once again listen, atoms okadaniki okati duranga unnappudu there is no any chemical bond formation. సార్ రెండు ఒకదానికి ఒకటి దగ్గరగా వస్తూ ఉన్నప్పుడు సార్ మోర్ ఎనర్జీ కాస్త లెస్ ఎనర్జీ అంటే ఎనర్జీ మినిమైజ్ అవుతూ వస్తుంది. దెన్ కెమికల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. దెన్ కెమికల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ మీన్స్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ రిపల్షన్ ఫోర్సెస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్.
Sir, how, sir? The repulsion forces ఉంటాయి కదా న్యూక్లియస్ కి, దెన్ అట్లే అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్ కి న్యూక్లియస్ కి. సో రిపల్షన్ ఫోర్సెస్ అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఈక్వల్ అవుతాయి కెమికల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ దగ్గర. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ కెమికల్ బాండింగ్. నెక్స్ట్ we have to discuss about the octet rule. Octet rule. What is octet rule? Octet rule. Everyone knows octet rule means. So every atom to get 8 electrons in their valency cell by the transfer of electrons, by the sharing of electrons is called as octet rule. Octet rule means what? So every atom try to get 8 electrons in valency cell by transfer of electrons or by sharing of electrons is called octet rule. Octet rule. Yes, listen. So every atom it is trying to get 8 electrons in their valency cell, I told. So here in case if you take a sodium atom, so sodium atomic number how much? 11. The electronic configuration 1s2, 2s2, then 2p6, then 3s1. This is the electronic configuration. So total 11 electrons are there. So now by the transfer of electrons, so in case the fluorine or chlorine will be there beside of that atom, chlorine will be there, for example. Chlorine atomic number is what? So atomic number chlorine 17, then electronic configuration 1s2, then 2s2, then 2p6, then 3s2, then 3p5 electrons. So this is the valency cell. How many electrons are there? 7 electrons are there in the valency cell of chlorine. Then this is the valency cell. How many electrons are there? So only 1 electron is there. Sir, 1 electron if it is transferred from here to chlorine ki electron ni transfer cheste. So by the transfer of electron to the chlorine atom, then sodium can get Na plus. So Na plus electronic configuration if you write 1s2, then 2s2, 2p6, then 3s1 is not there. So how many electrons are there? 8 electrons are there, right? Then if you come to there, so here one of the electron is there. So one of the electron it is transferred to there. So at the valency cell 1s2, then 2s2, then 2p6, a transfer in electron, then 3s2, 3p6. ఇక్కడ 3p5 ఉన్నది ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే 3p6 అయింది. సో ఇక్కడ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి. సో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం వల్ల వాలెన్సీ సెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసాయి. So every atom try to get 8 electrons in their valency cell. That is called octet rule. So valency cell ante sir, valency cell nothing but last cell. So last cell. For example, look at here, sodium తీసుకున్నాం. First cell 1s2, the cell number it is. Then second cell 2s, 2p. Third cell, this is the last cell. Sir, after this there is no electrons, so that's what is the last cell.
Even here also 1:2 first cell, then 2s2 2p6 second cell, 3s2 3p5 third cell. So every atom try to get 8 electrons in their valency cell. That we call it is octet rule. Just note it, all of you. Next, we have to take a Lewis dot structure. So Lewis dot structures, how can you draw the Lewis dot structures? So Lewis dot structures enduku find out cheyali, enduku draw chesukovalante, then formal charge find out cheyadam kosam Lewis dot structures ni find out cheyali. So actual ga manaki examination lo formal charge aduguta untadu, formal charge on the particular atom in a molecular structure ila aduguta untadu. సో ఫార్మల్ ఛార్జ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ నీకు తెలిసి ఉండాలి. సో లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ని ఎలా డ్రా చేయాలి? లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్, లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్. For the Lewis dot structures, so bond pairs are required. Bond pairs are required to write Lewis dot structures. Lewis dot structures, bond pairs are required. Bond pairs are required. Remember, it's very, very important. Bond pairs అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. బాండ్ pairs. సో బాండ్ pairs ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే బాండ్ pairs it is equals to number of atoms into 8 have to take. Number of atoms into 8 have to take. So that means total number of valency electrons. Total valency electrons we call. ఇది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? సార్ నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్, ఇచ్చిన మాలిక్యూల్లో నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో తీసుకోవాలి, దాన్ని 8 తో మల్టిప్లై చేయాలి. మైనస్ నెక్స్ట్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అవైలబుల్ ఎలక్ట్రాన్స్. Total number of available electrons. ఇవి ఎలా తీసుకోవాలి సార్? వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్, అంటే కెమికల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ కి ముందున్న ఎలక్ట్రాన్స్, వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకోవాలి. ఓన్లీ వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్. దెన్ హియర్ టోటల్ వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ రిక్వైర్డ్, ఎన్ని అవసరమో రిక్వైర్డ్ అవి తీసుకోవాలి. సో మనకి ఫార్ములా బాండ్ పెయిర్స్ కావాలి అంటే, సో మీరు ఇదంతా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇంటూ 8 మైనస్ ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అవైలబుల్ వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్. In the atoms when it is present in the free state, you have to take care. For example, if you take O3 molecule తీసుకున్నాను. O3 molecule తీసుకున్నాను. బాండ్ పెయిర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్. బాండ్ పెయిర్స్ ఈక్వల్స్ టు, ఐ టోల్ దట్ నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇంటూ 8. ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి సార్? 3. సో 3 into 8 మైనస్ దెన్ టోటల్ అవైలబుల్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఆక్సిజన్ కనుక మనం తీసుకుంటే అటామిక్ నంబర్ ఎంత? 8. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p4. దెన్ వాలెన్సీ సెల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ 6. సో ఒక్కొక్క ఆటంలో 6 ఉన్నాయి. సో ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా? 3. సో 3 into 6, దట్స్ వాట్ వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్. టోటల్ వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్.
Clear all of you? Right. Then you can get it is so 24 minus 18, then 6. So here by 2 తీసుకోవాలి, sorry, by 2, then by 2, then is equals to 24 minus 18 by 2, then 6 by 2, then you can get 3. So number of bond pairs are how many? 3. Number of bond pairs are how many? 3. సో బాండ్ పేర్స్ వచ్చిన తర్వాత లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ని ఎలా డ్రా చేయాలి? అబ్జర్వ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఫస్ట్ 3 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నప్పుడు, సార్ ఆక్సిజన్, దెన్ ఆక్సిజన్, దెన్ ఆక్సిజన్, వీఆర్ టేకింగ్ లైక్ దిస్. సో 3 బాండ్ పేర్స్ అన్నప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ ద 2 ఆటమ్స్ డబుల్ బాండ్ తీసుకున్నాం. సో రిమైనింగ్ బాండ్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి సో వన్ మోర్ బాండ్ వీఆర్ టేకింగ్ లైక్ దిస్. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? సో బాండ్ పేర్స్ ఇన్ కేస్ 4 ఉన్నాయి, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్, అక్కడ డబుల్. సో బాండ్ పేర్స్ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకటి డబుల్ బాండ్, ఒకటి సింగిల్ బాండ్ తీసుకో. క్లియర్? నెక్స్ట్, సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆటమ్ ఇట్ గెట్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ దేర్ వ్యాలెన్సెస్. 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. అంటే ఎలా? సార్ ఆల్రెడీ 2 బాండ్ పేర్స్ ఉన్నాయి. సార్ హియర్ 1 ఎలక్ట్రాన్, హియర్ 1 ఎలక్ట్రాన్, హియర్ 1 ఎలక్ట్రాన్, హియర్ 1, అంటే ఆల్రెడీ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా కావాల్సింది 4 ఎలక్ట్రాన్స్. సో దట్ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ యాజ్ ఎ డాట్స్ లైక్ దిస్. సో 4 డాట్స్ ఉన్నాయి అంటే 2 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి. లుక్ ఎట్ ఇన్ దిస్ కేస్. సో ఓన్లీ 2. వై? బికాస్ 3 bond pairs are there. 3 2 is 6. 1 2 3 atom చుట్టూ 3 bonds ఉన్నాయి. 3 2 is 6. 6 electrons already ఉన్నాయి. 7 and 8, 2 more dots. Then ఈ ఆక్సిజన్ చూడండి, ఈ ఆక్సిజన్ చుట్టూ ఆల్రెడీ ఒక బాండ్ ఉంది అంటే 2 electrons ఉన్నాయి. The remaining electrons are as a dots. So 6 electrons, 1 2 3 4 5 6. Then clear? Then one more example, we'll see one more example. So note it, all of you, this. One more example. So second example, that is in case if you take CO2 molecule, లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ని డ్రా చేయాలి. డ్రా చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం కావాలని చెప్పాను? బాండ్ పేర్స్ కావాలి. The bond pairs are, how can you find out? So bond pairs కావాలంటే ఫస్ట్ నువ్వు తీసుకోవాల్సింది ఏంటి? number of atoms into 8 you have to take, minus, then after valency electrons, then divided by 2. So number of atoms, how many are there? 1 carbon, 2 oxygens, 3 atoms are there again. So 3 into 8 minus, then valence electrons, carbon valence electrons are 4, oxygen valence electrons are 6, then oxygen 6 into 2 12, then carbon 4, so 12 plus 4 16, then divided by 2. So 24, then 24 minus 16 divided by 2, then 8 divided by 2, then you can get 4 bond pairs we got. How many bond pairs? 4 bond pairs. So 4 bond pairs ఉన్నప్పుడు లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఎలా డ్రా చేస్తున్నా చూడండి. సో కార్బన్ తీసుకోవాలి, then oxygen, in between the carbon and oxygen one side double bond, then another side also double bond like this. Clear? Understand? Next ఏం చేయాలి? Sir, each and every atom surrounded by that 8 electrons should be present according to octet rule. So ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇక్కడ 2 బాండ్స్ ఉన్నాయి. ఆక్సిజన్ కనుక తీసుకుంటే 2 బాండ్స్ ఉన్నాయి. 2 బాండ్స్ అంటే 4 ఎలక్ట్రాన్స్, ఇంకా 4 ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి. సో 4 డాట్స్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ లైక్ దిస్. దెన్ కమ్ టు దేర్. సో ఇక్కడ ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయి? 2 బాండ్స్ possess 4 electrons. The remaining 2 electrons like this, 2 lone pair of electrons like this. This is the Lewis dot structure. Understand? So Lewis dot structure ni
ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, క్లియర్? Next topic we have to discuss, that is the formal charge. Formal charge. Note it, all of you. We'll discuss the formal charge. Yes. So what is the formal charge? How to calculate the formal charge? Formal charge. Formal charge, how to find out? Formal charge ante actual charge and atoms in a molecule. So how to find out the formal charge, man? Formal charge equals to valency electrons minus non-bonding electrons minus bonding electrons divided by 2. Valency electrons minus non-bonding electrons minus bonding electrons divided by 2. V minus N minus B by 2. So this is the formal charge. For example number 1, to find out the formal charge on the ozone molecule. So ozone Lewis dot structure తీసుకోవాలి ఫస్ట్. ఆల్రెడీ మనం లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ డ్రా చేసాం. ఎలా డ్రా చేసాం? సో ఇక్కడ 2 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ 1 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ 3 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకోవాలి. సో ఇది ఆటమ్ 1 అనుకోండి, దెన్ ఇది ఆటమ్ 2 అనుకోండి, ఇది ఆటమ్ 3 అనుకోండి. Then formal charge on the first atom. Formal charge on first atom, that is equals to, according to formula, valence electrons ఎన్ని ఉన్నాయి? సో valence electrons ఆక్సిజన్ మీద జనరల్ గా ఎన్ని ఉంటాయి? 6 ఉంటాయి valence electrons. మైనస్ నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే బాండింగ్ లో పార్టిసిపేట్ అవ్వని ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే లోన్ పేర్ గా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4. సో 6 minus 4 మైనస్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఒక బాండ్, ఇక్కడ ఒక బాండ్, ఒక్కొక్క బాండ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ పోసెస్ చేస్తుంది. సో 2 bonds 4 electrons, 4 divided by then 2, right? So 6 minus 4 minus, then you can get 2. Then what is the charge? So 6 minus 6 equals to 0. Formal charge is 0 for this. Then what about the formal charge of second atom? Second atom ante ada idi middle lo unnadi. So valence electrons are how many? 6. valence electrons తీసుకోవాలి మైనస్ నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ వాట్? దీస్ ఆర్ ద నాన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, అంటే బాండ్ లో పార్టిసిపేట్ అవ్వనివి, లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాం. సో 2 మైనస్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 1 2 3. బాండింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? బాండ్స్ 3 బాండ్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ బాండ్ పోసెస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. 3 2 జా 6. సో 6 బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ డివైడెడ్ బై 2. then 2 1 ja, then 2 3. So 6 minus, sir, minus 2 minus 3 minus 5. Then you can get plus 1. So on this atom plus 1 formal charge will be present. Then third atom తీసుకుంటే formal charge on third atom అంటే ఈ atom మీద valence electrons oxygen లో 6. Then non-bonding electrons 1 2 3 4 5 6. So
అవి కూడా 6 ఉన్నాయి. దెన్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఒకటే ఒక బాండ్ ఉంది అంటే 2 divided by 2, then that is 1. So 6 minus 7, then you can get -1. Clear all of you? So ఈ ఆటమ్ మీద -1 ఫార్మల్ ఛార్జ్ ఉంది, ఈ ఆటమ్ మీద 0 ఫార్మల్ ఛార్జ్ ఉంది, ఈ ఆటమ్ మీద +1 ఫార్మల్ ఛార్జ్ ఉంది. So formal charge on each atom you can find out by using this formula. Formal charge equals to valency electrons minus non-bonding electrons minus bonding electrons divided by 2. Clear all of you? These are the 4 topics which are present in the introduction. Next tomorrow we'll discuss the remaining topic. Thank you very much. So subscribe my channel, share to your friends and who are studying intermediate and those are preparing for the JEE mains examination and EAPCET examination either in Andhra or Telangana. Subscribe my channel, then you can get everyday classes morning 6 to 7, then evening 7 to 8. Thank you.